The Blukar flashlight kit comes with the flashlight itself, an integrated lanyard, a USB-C charging cable, and a user's guide in multiple languages. The flashlight comes with an internal 1800 milliamp hour lithium-ion battery. It operates with two types of buttons for the mode and power controls. The flashlight housing is made out of an aluminum alloy. It's quite durable and sturdy. The lens is zoomable, so you can zoom in and out the light, and the head of the flashlight has these notches to allow it to somewhat stay in place so it wouldn't roll around too much. To operate the flashlight, there is the power button and there's the color temperature button at the top here that toggles it between the white and the yellow lighting. So a single press will turn it on and cycle it through the mode, so it's in high white, high medium, high low, flashing white, and SOS white. Pressing the color temperature button here will change it from the white to a yellow tone, and it's already in the SOS. Pressing the mode button will cycle it through. At this point, it'll basically turn it off, because if you have the mode on for 8 seconds, it'll turn it off. So it does have memory. The last mode was the yellow SOS mode. If I were to turn on the flashlight again, it remembers the last mode, the yellow SOS flashing mode, and off. And from there, I can toggle it as usual. So high yellow, yellow medium, yellow low, yellow flashing, and yellow SOS, and then off, and then back on again, and color temperature to switch back to the white. And at this point, I can long press for 3 seconds to turn off to remember this mode, and when I next use the flashlight, you'll remember where I last left off. On the opposing side is a rubberized silicone cover for the USB-C charge port. I've set up the flashlight 1 meter away from a light meter. The light meter is currently reading ambient lighting of about 18 lux. I do want to preface that this is not a scientific measurement of the amount of light output that a flashlight can actually put out. It's just to give a relative idea of how much light the flashlight is putting out. I've set up the flashlight to be in the focused mode, so that way the total amount or maximum amount of light that the flashlight is able to output would be shining directly onto the light meter sensor. On the white high, we are reading about a 28,000 lux. Oh, we saw 31,000 lux there. White medium, about 15,000 lux. White low, we're reading about 10,000 lux. We'll switch it to the yellow. On the yellow high, we're reading about 17,500 lux. Yeah, we saw 19,000 jump there. On yellow medium, we're reading about 9,200 lux. On the yellow low, we're reading about 4,700 lux. In a more practical application, you're normally in an enclosed area. The far wall is about 20 feet away. I'll turn off the light and demonstrate the flashlight's lighting ability. The flashlight is zoomed out in high intensity white, medium, low, and you got the flashing and SOS and an off. We'll do that again, white, but now we're going to be completely zoomed, focused. So it's more of a spotlight, high, medium, low intensity. And we'll switch over to the yellow, zoomed out, in yellow again, in high, medium, low intensity. Okay, it's yellow in a zoomed out focused mode. It's high, medium, and low intensity, and off. Outside demonstration of the flashlight. We're in white. It's in zoomed out mode in high, medium, and the shrub at the bottom center is about 30 feet away from us. This is low, flashing, and SOS, and off. And we'll have it zoomed out, and the palm tree out at the top right is about 300 feet away, high, medium, low, flashing, SOS, off. Bien, pues aquí tenemos la linterna de mano de la marca Blukar. Yo tengo otras dos de esta marca que la verdad que me gustan bastante. Tengo una de cabeza que va muy bien y otra que también es de mano, pero es un poquito más grande, que alumbra genial.
Como se puede comprobar, la diferencia es bastante más grande, pero aún así esto ya digo que alumbra bastante bien. Yo lo he estado probando y va muy bien. Bien, lo primero que tenemos aquí es el puerto de carga, la toma de USB tipo C. En su lado contrario tenemos los dos botones, el de encendido y el color de la temperatura, y los 4 LED azules que se van a encender según la carga de la batería. Agradezco que me haya cargado porque así lo he podido probar nada más llegarme. Y bueno, luego tiene zoom, que es simplemente tirando hacia arriba o hacia abajo para concentrar más el foco o abrir más el abanico. Vale, viene con su manual en español, aunque tampoco tiene mucha trascendencia, pero siempre viene bien tenerlo. Está por aquí, como ya digo, viene aquí en español, y su cable de carga. Vale, para ponerlo a funcionar, pues simplemente damos un toque. Como digo, si lo tiramos de ello hacia arriba, va a concentrarse el foco, mientras que si lo echamos hacia atrás, pues se abre. Bien, aquí vendrían los LEDs que nos indican la batería. Si vamos apretando el botón de encendido, va a ir cambiando de modo. Tiene 6 modos. 5, perdón, tiene 5 modos. El primero sería con su máxima intensidad. El segundo se atenúa un poquito. El tercero se atenúa aún más. Cuarto es un modo estroboscópico de SOS. Y el quinto un modo estroboscópico pero más lento. Y bueno, para apagarla pues simplemente damos un toque. También podríamos apagarla dejando apretado directamente sin tener que pasar por todos los modos. Si por el contrario queremos cambiar la temperatura de la luz, pues en el botón de arriba damos una pulsación y como se ve, pues ya se cambiaría. Aquí funcionaría con los mismos modos. Si vamos cambiando, damos un toque, se atenúa, damos otro toque, se atenúa otra vez, modo estroboscópico rápido y modo estroboscópico un poquito más lento. Bueno, pues en resumen, la verdad que es muy compacta, no hay que llevar una linterna muy grande, muy compacta, la verdad que funciona bien, yo lo he probado, tiene muy buen alcance, no como otras más grandes, como su hermana que tengo aquí al lado, pero la verdad que para el día a día va estupendamente. Y bueno, la batería la verdad que también funciona bien, no la he tenido 5 o 10 minutillos y la verdad que no ha bajado ni una raya. Y bueno, veremos cómo se comporta con el tiempo y a ver cuál es su durabilidad.
La lampe de nuit, elle éclaire bien à une distance de 15-20 mètres. On peut concentrer le faisceau pour voir plus loin. Voilà, là on est à 60-70 mètres, on y voit. Il y a plusieurs modes. En appuyant sur le bouton allumer, on peut changer de mode. Là c'est un peu plus faible, encore un peu plus faible. Clignotant et SOS. Mis à part ça, il y a la possibilité de changer la couleur de la lumière, passer en jaune. Voilà.